They clear from Lennon Simmons. Tamim Iqbal retrieving. Oh, his left foot touching on the boundary ropes, and it looked like the ball was in his hand. Oh, this should be taken, and it is. It's a short ball. I mentioned earlier that intentions were clear from Len Simmons to try to hit each and every delivery. Mashrafi Murtaza has done the trick for his team. He is just back of a length, and he strikes again. First time featuring for Minister Dhaka in this edition. Not short enough. Straight pull from Lendl Simmons. Again, not timing it. His hit one over mid-off. He did not time it on that occasion either. Keeping it alive, Mashrafi. Lendl Simmons departs for 16. Sylhet Sunrisers 21 for 1. এখন লাইফবয় শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই না, সাথে দেবে 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি। প্রতিটি প্যাকের সাথে পাবেন রবি হেলথ প্লাসের সহযোগিতায় 300 টাকা মূল্যের ডাক্তারের পরামর্শ একদম ফ্রি। একটা মিসড কল দিন এই নম্বরে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা আর ফ্রিতে ডাক্তারের পরামর্শ শুধু লাইফবয়। আমি মুরগির মাংস খাবো। ছেলেটারই মুরগির আবদার নতুন কিছু না, তাই বাসায় রাখি রাঁধুনি রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। Tasty orange or yummy milk cream এর delicious combination hat-trick biscuit. নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। Karan Mohammad Mithun. Good experience in this format because they crossed over. Well, finally, Mashrafi Murtaza has picked up a wicket, but they need to do that on a consistent basis. They can't afford to relax. They need to work hard, try harder to pick few more. Balls down the leg side, so easy pickings. Successful over for Minister Dhaka. Sylhet Sunrisers 22 for 1. ওয়াও, পার্লারে গিয়েছিলি? না তো। তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে। শুধু গ্লো এন্ড লাভলি? এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজেই, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টিড। Sadiq Hussain, all more than capable of scoring big, but they are not chasing a very big total. Rubul Hussain back in the attack. Right from the middle part of the bat, straight to the fielder. Rubul Hussain just going for one run in the previous over. This is Mashrafi Murtaza taking the wicket of Lendl Simmons outside the off stump. Movement swinging away from the right-handed batsman was not in balance, and it was a very well-judged catch by Rubul Hussain. Very well judged at mid-on. It's never easy once the ball has gone past behind you. So you have to judge it to perfection. Never easy to run back. You really don't know how far the ball is, but he judged that to perfection. And it was not really timed from Lennon Simmons, so he had ample time to gather himself and ensure that he was in the right position when he came down. Pouch it nicely, Rubul Hussain. Now what he needs to do is to pick up a wicket here. 23 for 1, Sylhet Sunriser. Too wide, short ball. Yeah, not good bowling. Can't bowl these if you're defending a low total. Short and wide deserve the treatment.
Can't afford to give away easy boundaries. Need to build up the pressure onto the batsmen. Need to dry up the runs. But that's not the way to do it. Yeah, easier said than done because batters will be eyeing to free their arms. And the moment they get an opportunity, they'll grab it with both hands. They need to show better discipline as a bowler. Much better. Never easy to defend a low total, but you've got to keep on trying. You've got to have that self-belief, yes, we can do it. And to do that, you need to provide better length and lines. Need a bit of fortune to go in your favor as well. Some days the shots in the air can straight find the fielder. Oh, lovely shot. Beautiful cover drive. That is a classic shot from the bat of Mohammad Mithun. Oh, what a shot. Going to the pitch of the ball, just a little bit full. Not too bad the delivery on this occasion, but going to the pitch of the ball, very well timed by Mohammad Mithun, and gets another boundary, the second one of the over. Yeah, youngsters watching it, that's the way how to play a cover drive. Excellent. Touch short, straight to the field, an expensive over, 9 in that over. After 5, Sylhet Sunrisers, 31 for 1. বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী এলপিজি ক্যারিয়ার বসুন্ধরা এলপিজি চ্যালেঞ্জার ৪৪,০০০ মেট্রিক টন সক্ষমতার বিশাল জাহাজ আমাদের গর্ব, আমাদের সকল গ্রাহকের অধিকার। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুন। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। জিপিএইচ কোয়ান্টাম। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। কাঁচা আমের সাথে গুড মুড গ্যারান্টি। $31 for 1 after 5. Only 100 posted earlier by Minister Dhaka. Just dab and run. That's good going. It's keeping the score. Oh dear. Can't afford to have overthrows. When you're defending such a small total, every run so very crucial. You want to emphasize the fact that you've got to back your bowlers with some good fielding. Good afternoon, Ed. Yeah, we're seeing Mr. Najmal Hassan, President of the Bangladesh Cricket Board, watching from the balcony. This is a vantage point. He attends a lot of the games. He watches on as the 8th edition of the Bangladesh Premier League. Still at its infancy, so some teams will still feel some sort of way about how can they work themselves back into this tournament. There's a president BCB. But time could run out very quickly for Minister Dhaka. Quick single taken because now they enter their 4th game and lost the first 2, won the 3rd, now posting 100. We've made his ground. It can get away from you very quickly, and then to try and start making those crucial wins when you need to becomes an enormous task. And it doesn't help when the first part of your batting, the confidence isn't quite there and it continues to deplete.
Going into the next game, you're almost resigned to not making a mistake, and then you make one unwarrantedly. So, maybe they need a bit of space, maybe a bit of time to catch their breath, try and come up with a new plan. Had hardly any time, back-to-back games. So time to regroup, very, very small, and that window has to be utilized. I know they've had some decisions going against them in this batting innings, but they've got to come out of that. Keep focused, keep a positive frame of mind. It's going to be tough, as you said, but you've got to make the effort. At the moment, the wicket playing definitely much easier than it did in the first part of the game. The sun coming out, the wicket drying up, making it more comfortable for the bowlers to negotiate it. But this is a man with a big heart. He will give his 100% to try and get his team back. Away. You see the comfort with which they're just maneuvering the balls around. 6 overs done, power play completed 38 for 1. ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই শিরশির অনুভূতির কারণে। শিরশির অনুভূতি হয় সেনসিটিভিটি থেকে। এটি দূর করতে পারেন সেনসিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। সাধারণ টুথপেস্টের তুলনায় এতে আছে 2 গুণ অ্যাক্টিভ উপাদান, যা শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে। সেনসিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। বাছাই করা আলু আর স্পাইসি টেস্টের সমন্বয়ে তৈরি প্রাণ পটাটা বিস্কিট। প্রাণ পটাটা বিস্কিট, স্পাইসি কম্বিনেশন অফ হেলথ এন্ড টেস্ট। ফ্রেন্ডরা খের বলে কয়ে আসে। ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। It's a signal for the next phase of play to start. More protection in terms of fielders outside the 30-yard circle. Look at some of the highlights from the power play. Yes, movement on offer. Mohammad Shahzad was convinced. Simmons was looking for boundaries. So was his partner, Anmol Haq. Lendl Simmons almost batting in one gear, looking to try and just find the fence, try and get the boundary count going. And that was his undoing. Finding Rubel running back at mid-on, and then look at that for a shot from Mohammad Mitun. Elegant player. Is that cover drive in particular was so pleasing to the eye. Andre Russell, just feel that when he got out, understandably the decision by the umpire with that inside edge must have been very annoying for him. But this is his time to just get back at the other unit. Well, if he wanted some bad luck, I think Andre Russell would look back and think he's got the worst. I take you back to his run out of the very beginning of the tournament. And then today, massive inside edge onto the pad and then given out. Have a look at it in a short while, but he hasn't had the rub of the green as Andre Russell. Here's his LBW earlier today. Boom. Yeah, right off the edge. But take you back to the run out as well. I mean, just hasn't gone his way. I mean, I've never seen anything like a right angle. It hits the stump dead on and it takes him out at the non-strikers. It's just played away nicely. He's moving into that shot. No effort to hit it too hard. Knew that it was going straight to the fielder. 7 done. 39 for 1. চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে, কিন্তু আমি থামবো না। নিউক্লিয়ার ম্যান আমাকে খুশকি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এর ট্রিপল অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ টেকনোলজি খুশকি দূর করে এবং বারবার ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে, আর নিয়মিত ব্যবহারে 99% জীবাণু দূর করে।
লুকানোর দিন শেষ। মিস্টার নুডলসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি নুডলসে আছে দারুণ স্বাদ আর চরম ঝাল। মিস্টার নুডলস সুপার স্পাইসি, সুপার টেস্টি। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টি। That seventh over with just a single run could be something that should try and to be replicated by the bowling unit on a regular basis. Just keep that pressure. Don't allow them to get easy runs and force them into shots of indiscretion. They're moving around, squeeze, and that's going to be close. Ooh, now big appeal. No response from the umpire. More animation from Shahzad and the bowler. Probably just sliding or maybe clipping, maybe clipping leg stump, but for me, not quite there to give it out conclusively, but this was out. Talk about bad luck. Andre Russell, boom, hits the stumps, doesn't expect it, bang, gone. Unbelievable. I tell you, you just got to laugh at that, but today he wasn't laughing. Today he was very upset. But that's the luck he's had so far. Down the wicket, powered, but there's protection in the deep and a good piece of fielding. Yes, bizarre fashion. 1,000,000 to 1 chance. As we see the completion of the runs here. It's back to that Andre Russell. Look at it. First of all, he's playing it away softly, goes across, the ball comes, hits the strikers and deflects and hits the other end. And he's bemused, to say the least. Extraordinary. Yeah, be hoping that his luck turns round because it isn't quite going his way. But there's small margins, I guess, but big moments. Small margins, big moments because the player is an impact player. Andre Russell, he strikes at over 150, can take the game away from you very quickly with the bat or the ball. Strike rate 165. This is in the deep and it'll be 1 bounce 4. Yeah, they're good doing it in a canter now. Yeah, just wait and wait. If there are good deliveries coming, they'll pay respect. And then the opportunity with the ball in his just waits and makes it into a kind of comfort level bounce, and he pounces on that with a bat speed of 78 kilometers per hour, puts it away. Just a short bit of adjustment to make space for that shot. Oh, thought of run not there. That is the over. 8 gone. 45 for 1. তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে? যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুকবন তাজার সাথে চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেকে নিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। আয়েশা নাকি আরাম প্রিয়, উই ডোন্ট জাজ। এক ট্যাপে খাবার হাজির 30 মিনিটে। ফুড প্যান্ডা। কাঁচা আমের স্বাদে গুড মুড গ্যারান্টি। Well, Minister Dhaka have had this malaise of having low scores batting first up. Something they've got to get out of. Wow, what about that dive? Look at that effort. Big man, wonderful dive. Very agile as well. There's one direction and then to the other one. A supreme athlete is Russell, even though he's a big guy, but he moves quickly, covers ground quickly as well, and quite explosive. He gives his 100%. He does get himself into the game. Short arm jab. Whoa, that's a fumble in the end, but what about that stop? It was struck very, very hard. Appreciated by Russ.
Yeah, good bits of fielding coming out in the fielding unit now, just sticking the left hand out and making the stop. Oh, it's way up in the air, but thought it was going to end. Luck not going with the bowler once again. I just mentioned this, and he's just not having it his way, has Andre Russell. In some of his dismissals, and he induces an error. Man in the deep coming round, Shuva I think it is, and he puts it down. You'd think it's regulation. He might want to think about changing some methodical things he does in the morning. Pace and bounce, and does he get an edge onto that? We have a closer look at the umpire. Yes, he does. It evades the keeper. Oh, that salt dropped into the wound. He could have easily have been out. The batsman dropped in the deep. This time he tries to slow it down, rolling his fingers. And that extra bit of bounce and get him at a bat or gloves through. No chance for the keeper. It's pretty high. But, oh dear. Well, it's been a spate of bad luck for Andre Russell, inducing a couple of balls back, a catch, and that was floored. 9 overs done, 51 for 1. প্রতিদিনের জীবনে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মানে জীবনকে দেয়া একটু বেশি কিছু। আর এই ভালো অভ্যাসগুলোর একটি হোক প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি। কারণ এর লো ক্যালোরি আর লো কার্ব আপনাকে রাখবে হালকা আর বাড়াবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি, প্রতিদিনের শুদ্ধতায়, প্রতিদিনের সুস্থতায়। ভিম স্মার্ট লিকুইড দেয় একদম ঝকঝকে থালা বাসন। স্মার্ট কেন হব না? নতুন সুপার হোয়াইট এখন 1000 গ্রাম প্যাক কিনলে একটি ডিটারজেন্ট জার ফ্রি। বুঝছি স্যার, একদম ক্লিয়ার। সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে। GPH কোয়ান্টাম। ব্যালেন্স রিচার্জ করতে দোকানে যেতে হবে কেন? গ্রামীণ ফোনের রিচার্জের দোকান তো এখন মোবাইলে। যখন যেখানে খুশি মাইজিপি অ্যাপ থেকে রিচার্জ করা যায় খুব সহজে, সাথে ক্যাশব্যাকও পাওয়া যায়। পেয়েছিস? ম্যাম কি জিজ্ঞেস করবো? কি জিজ্ঞেস করবে? আপনার উজ্জ্বলতার ক্রিম। ক্রিম না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। জ্যাসমিন আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স, যা দেয় মখমলি উজ্জ্বলতা। কাউকে বলো না, আমার উজ্জ্বলতার রহস্য নতুন লাক্স। বলে ফেলতো শোনা, কে সে? সে এক টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম রে। এই নে, টল, ডার্ক আর হ্যান্ডসাম। রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এর রোবাস্টো শেষই হতে চায় না। আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি ইলেকশনে শুধু ছেলেরাই দাঁড়ায়, এটা কে বদলাবে? বাবা, আমি ইলেকশনে দাঁড়াবো। ইলেকশন, কড়া রোদ, এত কষ্ট, বাদ দে মা। তুমি তো উঠতে শিখিয়েছো, উঁচুতে উঠতে পারবো না, তা তো শেখাওনি। কড়া রোদ এটা সামলাবে। ফেয়ার এন্ড লাভলি এখন গ্লো এন্ড লাভলি। এটি রোদ থেকে বাঁচায় আর এর মাল্টিভিটামিনস ডার্ক স্পটস কমায়, দেয় এইচডি গ্লো। আর এরপর দেশকে বদলে দেব। গ্লো করো নিজের পরিচয়, গ্লো এন্ড লাভলি। চোখ থাকলে কি সবাই দেখতে পায়? ওই এতটুকুর জন্য আর কি, এতটুকুতেই শুরু হয় আর শুরুতেই শেষ করতে হয়। নিন, হাতটা মুছে নিন। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয়। The Dettol germ-free strategic timeout is over. Let's play safe with Dettol. $51 for 1. Wickets, absolute must for the bowling unit. Had an opportunity. Ramondre Russell's bowling. Mithun getting a life, dropped in the deep. Is it Udana to show his wares? 186 wickets his T20 career. Need to bring in all his guile and experience
to bear on two settled batsmen who are not under any kind of pressure at all. Yeah, wily customer. Surudana from Sri Lanka has cut away with on.
जावाने उड्या दिसे